Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, ajira video re ame reflection chapter kichi question solve kariba. I have selected few questions from this chapter and we will solve all of them one by one. And most of the questions are multiple choice questions. But before going to solve all those questions, we'll first revise few important concepts of this chapter, like the image formation by concave mirror and convex mirror, what is mirror formula, what is magnification, different formulas for magnification, and what are the significance of magnification. So after revising all those concepts, then we'll proceed to solve the questions. So let's begin. So students, I may first discuss kariba about the image formation by concave mirror. तो आम जानी spherical mirrors are of two types. गोटे हूँ concave mirror बा converging mirror, आ गोटे हूँ convex mirror बा diverging mirror. So concave mirror produce karibo both real image and virtual image, but convex mirror always produces virtual image. तबे first discuss करिबा जे concave mirror different type रो object position पाई image कोडी form करे और से image रो nature कौन हो. So the table is already on the screen. In the first column, the position of the object is mentioned. तमने में को जगह रे बा को place रे हमें object को रखी छे. In the second column, the corresponding ray diagram is given. In the third column, the position of image is given. And in the last column, the nature of image is mentioned. So when the object is at infinity in front of a concave mirror, then image could be formed. The image will be formed at the principal focus or in the focal plane of the mirror. And image nature kon habo, the image will be real image, inverted and highly diminished. तार माने object रो size तुलना रे image रो size टा बहुत ही negligible आसीबो. तो एटा होची object at infinity रो image टा. If the object lies beyond the center of curvature, माने गोटे finite distance रे अछि but beyond C, माने beyond the center of curvature, then the image will be formed between the principal focus and center of curvature. तार माने between F and C image टा form होबो. Now say image or nature kon habo, the image will be real image, inverted and diminished. That means the size of image will be less than the size of object. Next, if the object lies at the center of curvature, at C of a concave mirror, then image could be formed. Image will also be formed at the center of curvature. The image will be real, inverted and same size as the object. Then object height jaha thibo, image height se asibo. So when the object lies at center of curvature, image is formed at center of curvature, the image will be real image, inverted and the height of image or the size of image will be equal to the size of object. Next, if the object lies between focus and center of curvature of a concave mirror, the object lies between F and C, focus और center of curvature मझिरे object अछि. Then image कोडी form होबो, the image will be formed beyond the center of curvature पछुक form होबो and the nature will be real, inverted and bigger than the object. तार माने एटा होची magnified image बा enlarged image. Then if the object lies at focus, if the object lies at the principal focus of the concave mirror, then the image will be at infinity. The image will be formed at infinity. It will be extremely magnified, real and inverted. The size of image will be much larger than the size of object. Next record. Now when the object lies between the pole and principal focus of a concave mirror, then the image will be formed behind the mirror and the image will be virtual, erect and magnified. So तुम देखिबा तो एठी हमें 6टा केस डिस्कस कले. So out of the 6 cases, in the first 5 cases we got real image, but only in the 6th case we got virtual image. So remember that concave mirror can produce both real image and virtual image, and only under one condition the concave mirror produces virtual image, when the object lies between pole and the principal focus. The image could form mirror behind it. Okay. So remember that in case of mirror, set a convex mirror ho ki concave mirror ho, in virtual image kon hochi that the image is always formed behind the mirror. Jodi image form hochi in front of the mirror, set hochi real image, but if image is formed
behind the mirror, that will be the virtual image. And virtual image is always erect. Real image is always inverted. Virtual image is always erect. Okay. And concave mirror जो virtual image produce करिबो, that image will be magnified image. Okay. So these are the images, the nature of image and the position of image for different type of object position in case of a concave mirror. But जदि आमे convex mirror कहबा, तो convex mirror case रे आमे केवल दुटा case discuss करिबा. So convex mirror is known as diverging mirror. Diverging mirror. Why? Because if a parallel beam of light is incident on the convex mirror, they will be diverged. They will diverge from each other after reflection from it. The manrekha convex mirror always produces virtual image. Always produces virtual image. Convex mirror केबे भी real image form करि परिबो नाही. Okay. तो जदि हमें डिस्कस करिबो, जदि गोटे convex mirror पाखरे हमें गोटे ऑब्जेक्ट रखुचे at any finite distance, suppose एटा होची convex mirror, this is the principal axis, this is the pole, this is the focus, this is the center of curvature. जदि हमें convex mirror रो front रे गोटे ऑब्जेक्ट रखुचे at any finite distance, suppose a बिला ऑब्जेक्ट हला, तो इमेज कोडी फॉर्म हबो, इमेज फॉर्म हबो behind the mirror. ता माने image is formed between pole and focus. ठीक है, pole और focus with the image form हबो. The image will be virtual, erect and diminished. Virtual, erect and diminished. So remember that concave mirror can produce virtual image, convex mirror can produce virtual image. But what is the difference between them? Concave mirror जो virtual image produce करिबो, that virtual image will be magnified, but convex mirror जो virtual image produce करिबो, that image is diminished image. Okay. तो image it will form हबो, ठीक है. Suppose a dash, b dash is the image. So the image will be formed in between pole and focus. It is virtual, erect and diminished. And if the object lies infinity, then the object is infinity, then the image will be formed where? The image will be formed at the focus. It will be virtual, erect and highly diminished. The convex mirror केवल दुईटा केस अछि, at finite distance, at infinity. जदि convex mirror the convex mirror we discuss करूचे, if the object lies at infinity, the image form haba at focus, it will be virtual, erect and highly diminished. Jadi object achi at a finite distance in front of a convex mirror, then the image will be formed between pole and focus. It will be virtual, erect and diminished. So these are the image formation by a convex mirror. Next, I may discuss kariba about the mirror formula. So all of you know about mirror formula. The 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. And using mirror formula, we can find the image position for a spherical mirror if we know the object position and the focal length of the mirror. Okay, so we question solve kariba using this mirror formula, then your concept will be more clear. Then I may discuss about magnification. The magnification meaning na magnification produced by a spherical mirror is the ratio of height of image to height of object. तमें hi होची image height, ho होची object height. तो hi by ho is magnification. And तारा बहुत गुड़े formula अच्छी. तो m रा गुड़े formula होची minus v by u. Minus v by u. What is u? U होची object distance. And what is v? V होची image distance. So यदि u और v देची, then in terms of u and v, you can express magnification in this format. And m equal to minus v by u. And you also have two other formulas. Goda hochi f minus v by f. Tamane jodi focal length given achi and image distance is given, then f minus v by f is a formula. Also, we have a fourth formula which is f by f minus u. Tamane the expression for magnification in terms of focal length and object distance. So we have to remember all these four formulas and we have to use
any one of this formula as per the question. आम देखिबा क्वेश्चन रे डाटा कोन देछि and accordingly आमे जोटा हला suitable formula ताको आमे यूज करिबा. Okay, so these are the formulas for magnification. अब जेमति मो कहितली जे we'll discuss about the significance of magnification. तार मीनिंग कोन ना मैग्निफिकेशन को देखि के हमें केमति कहि परिबा जे ऑब्जेक्ट रो सॉरी इमेज रो नेचर कोन, इमेज कोडी फॉर्म हेछि, सेरा को टाइप रो मिरर एंड ऑब्जेक्ट रो पोजीशन कोन. तो ता पय में किछि पॉइंट डिस्कस करिबा. से पॉइंट सब कोन असला ना मन रखो जदी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव असला फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन. If magnification is positive, ता माने the image will be virtual and erect. ठीक है जी. So हमें साइन देखिबा. If the magnification is positive, then be sure that the image is virtual and erect. But जदि if असला negative, if the magnification is negative, it means the image is real and inverted. ठीक है जी. So positive magnification means virtual and erect image. Negative magnification means image is real and inverted. Then हमें देखिबा the magnitude of magnification. ता माने only we look at the numerical value. Ignore the negative sign. Only look at number. If the magnitude of m is greater than 1, it means the image is magnified or enlarged. Similarly, if the magnitude of magnification is less than 1, the image will be diminished. The size of image will be less than the size of object. And if magnitude of m is equal to 1, it means the size of image and size of object will be equal. ठीक है जी. तमे मैग्निफिकेशन रो साइन रे कहि परिबा इमेज टा वर्चुअल ना रियल, डायरेक्ट ना इन्वर्टेड. एंड मैग्निफिकेशन रो न्यूमेरिकल वैल्यू रो तार मैग्नीट्यूड हमें कहि परिबा whether the image is enlarged or diminished or it is of the same size as the object. So these are the important points, important concepts of this chapter. I hope that all of you have revised all these concepts. So now we will go to solve few questions from this chapter. So देखो बहुत गुडे MCQs अच्छी and we will solve each of them one by one. So first question कौन देची? The real image formed by a concave mirror is larger than the object when the object is dash. तामने कनकेव मिरर जो रियल इमेज प्रोड्यूस करूची जदि से रियल इमेज ता ऑब्जेक्ट रो साइज रो लार्जर अछि तामने मैग्निफाइड इमेज पाउचे रियल एंड मैग्निफाइड इमेज पाउचे तो ऑब्जेक्ट कोट रखाइ थिबो. ऑप्शन कोन अछि? at a distance equal to radius of curvature, between focus and center of curvature, at a distance less than focal length, ना at a distance greater than the radius of curvature. तो हमें बे जस्ट डिस्कस करथिले देखो ये जो टेबल देछि when the object lies in between देखो फोर्थ नंबर पॉइंट जो देखाइ छि if the object lies between center of curvature and focus ताले हमें जो इमेज पाउचे the image will be real, inverted and magnified. ता माने C and F जदि C और F भीतर ऑब्जेक्ट रहिला then the image will be magnified. The answer कोन हो? आंसर हो between focus and center of curvature. So option C is the correct one. Next question. The real image formed by a concave mirror is smaller than the object if the object is dash. ता माने object कोड रहिले concave mirror will produce a real and diminished image. Again we'll go back to the table. हमें देखो जदि object अछि infinity रे तो image हिजबो highly diminished ताको हमें consider करिबानी. Look at the second case. When the object lies beyond center of curvature, then the image is formed in between center of curvature and the focus, between C and F, and the image is real, inverted and diminished. I mean, the size of image is less than the size of object. So, এটা কোন answer? Answer আসিবো the real image formed by a concave mirror is smaller than the object if the object is at a distance greater than the radius of curvature. ता माने यदि object रहिबो beyond C, the center of curvature पछकु रहला object, then हमें real, inverted और diminished image पाइबा. So option B हबो right answer. ता माने at a distance greater than the radius of curvature. So P ru C माने pole ru center of curvature सेटा होची radius of curvature. जदि object C रो पछकु रहउची ता माने
the distance is more than the radius of curvature. Next question, the image formed by a concave mirror is virtual, erect and magnified, then the position of the object is dash. The object code रहिबो जे concave mirror गुटे produce करछि virtual, erect or magnified image, it means the object lies between pole and focus. So option D is the right answer, between pole and focus. Next question, the image formed by a concave mirror is real, inverted and of the same size as the object. The position of the object must be at focus, at the center of curvature, between center of curvature and focus, beyond center of curvature. तो आमे इन जो टेबल डिस्कस करथिले देखो कोन लिखा है, look at case number 3. When the object lies at center of curvature, when at C, then image is also formed at C. The image is real, inverted and same size as the object. So 32 question ର answer कोन हबो, the object lies at the center of curvature, माने option C is the correct one. Next question, the image formed by a concave mirror is real, inverted and highly diminished, that means much smaller than the size of object. Then the object must be where? It has to go at infinity. So when the object lies at infinity, the image is formed at the focus. It is real, inverted and highly diminished image. Next question, the angle of incidence for a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is dash. Okay, suppose I'm going to a concave mirror achi, like this. This is the concave mirror and the hauchi pole, this is the focus and this is the center of curvature. So pachala, the angle of incidence for a ray of light passing through center of curvature. Ta mane jodi gote ray of light pass karuchi through the center of curvature like this, तो a ray of light pai angle of incidence kete habo? The answer is 0 degree. कौन पाए ना देखो, when the incident ray passes through center of curvature, it means it is traveling along the normal to this spherical mirror. Because मन रखो, concave mirror हो कि convex mirror हो कि spherical mirror हो, spherical mirror ro any point को यदि मैं join करेंगे center of curvature रे, that line will be the normal to the mirror at that point. Suppose देखो एबे मैं point M choose करूची, M is a point on the mirror. यदि मैं M को join कर दूँ center of curvature रे, then this line CM will be the center of curvature, sorry, the radius of curvature, and this radius of curvature is also the normal to this spherical mirror. The jodi incident ray pass karuchi through the center of curvature, it means it is traveling along the normal, and when a ray of light travels along the normal, the angle of incidence is 0 degree, and according to the law of reflection, the angle of reflection will also be 0 degree. Ta mane jodi incident ray ta emti pass karuchi through center of curvature, then after reflection kon habo, it will retrace the path. Ta mane this is same path रे opposite direction रे से तार path को retrace करिवो. I जदि 0 हे गेला ताले कोन हबो, R भी 0 हे जिवो. ठीक अछि. So 34 number रो आंसर कोन आसीबो, आंसर आसीबो 0 degree. So next we'll go to this question. What is the question? An object is 100 millimeter in front of a concave mirror which produces an upright image. Upright meaning called erect image. The radius of curvature of the mirror is dash. देखो सी कौन कहला एठी ना गोटे concave mirror अछि like this. So it have suppose pole, focus and center of curvature. So question कौन देछि ना, an object is 100 millimeter in front of a concave mirror. ता माने object टा concave mirror रो pole रो 100 millimeter दूर रे अछि. और image जो produce होछि सेटा को टाइप रो image, erect image produce होछि. तो आमे जानि छै erect image माने कोन सेटा virtual image हेतिबो. तो जदि concave mirror कोरे virtual image produce करूछि ता माने object कोठी अछि in between pole and focus. ता माने object must be somewhere here in between pole and focus. ठीक अछि. तो से पचाला the radius of curvature of the mirror is dash. ए concave mirror रो radius of curvature केते हबो? देखो object रो distance केते कहछि 100 मिलीमीटर कहि दैछि 100 मिलीमीटर. ता माने आमे देखिले कोन ना जदी इमेज फॉर्म होउची गोटे इरेक्ट इमेज फॉर्म होउची माने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होउची, ता माने ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन बिटवीन पोल एंड फोकस. ता माने
फोकल लेंथ रा डेफिनेटली 100 मिलीमीटर अधिक हम कहीं ना ऑब्जेक्ट कोड रहिबो ऑब्जेक्ट रहिबो बिटवीन पी एंड एफ तो जदि एटा 100 मिलीमीटर अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा एंड ताले कोन हबो फोकल लेंथ रा कोन डेफिनेटली f will definitely be greater than 100 millimeter. The f होची more than 100 millimeter, then the radius of curvature r होची केते r होची 2f ठीक अछि यदि f होची 100 रू greater तो r केते हो r हेजबो greater than 200 millimeter बा more than 200 millimeter. So option D is the correct answer. Next question. A virtual erect and magnified image of an object is to be produced with a concave mirror of focal length 12 cm. तो हम पाखरे गोटे concave mirror अछि whose focal length is 12 cm and आमे form करिबा गोटे virtual erect and magnified image ठीक अछि तो which of the following object distance should be chosen for this purpose देखो जदि f कहि देला if f equal to 12 cm ता माने आमे जदि प्रोड्यूस करिबा गोटे वर्चुअल इरेक्ट आउ मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करिबा ऑब्जेक्ट कोड रहइबो ऑब्जेक्ट रहइबो बिटवीन पोल एंड फोकस इन बिटवीन पोल एंड फोकस जदि पोल और फोकस भी रहिला ता माने द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 12 सेंटीमीटर बिकॉज़ f केते 12 कहि दिछि ता माने द ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस लेस देन 12 सेंटीमीटर तो जो तीनटा जो ऑप्शन देइछि आउट ऑफ द थ्री ऑप्शंस दिस 10 सेंटीमीटर इज लेस देन 12 सेंटीमीटर ता माने when the object lies at 10 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is 12 centimeter then you will get virtual erect and magnified image. Next question. A concave mirror has a focal length of 25 centimeter तो f kete 25 कहला at which of the following distance should a person hold his face from this concave mirror so that it may act as a shaving mirror. The shaving mirror कौन हुए ना you can see your the magnified image of your face. Magnified image means you can see the virtual erect and magnified image. तो जदि हमें concave mirror को use करूचे as shaving mirror then it must produce virtual erect and magnified image. And for that the object must be placed in between pole and focus. And in the question it is given that the focal length is 25 centimeter. ता माने हमर फेस टा concave mirror रो केते रहिबो it must lie at a distance less than 25 centimeter ठीक अछि then only you can see virtual erect and magnified image by enlarged image. So you have four options and out of the four options option B is the correct one because 20 cm is less than the focal length 25 centimeter. If you place your face at a distance of 20 centimeter from the concave mirror then you can see an enlarged view of your face and that's why the concave mirror will behave as a shaving mirror. Next question. An object is placed at the following distances from a concave mirror of focal length 15 centimeter. गोटे concave mirror अछि से concave mirror रो focal length केते 15 centimeter. तो आमे भी कोन करबा आमे ऑब्जेक्ट नबा and we will place the object at different distances from the concave mirror. तो देखो 35 cm कहिछि 30 cm 20 cm 10 cm तो से पचारिछि आमे 1 by 1 कोन करबा टर्न बाय टर्न आमे ऑब्जेक्ट को ए सब डिस्टेंस रे प्लेस करबा from the concave mirror. से पतला जे which position of the object will produce magnified real image, magnified virtual image, diminished real image and image of the same size as the object. देखो जदि फोकल लेंथ कहि देछि 15 सेंटीमीटर तामान देखो जदि हमें concave mirror ड्रा करबा एठी this is the principal axis एटा पोल हे गेला एटा फोकस एटा होछि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फोकस के दूर अछि फोकस अछि 15 सेंटीमीटर दूर रे then center of curvature के दूर रहइबो 30 cm दूर रहइबो because the radius of curvature is equal to twice of focal length. Okay, first आमे कोन करिबा ऑब्जेक्ट रखिबा 35 सेंटीमीटर रे 35 सेंटीमीटर माने कोन बियॉन्ड सी आसी जिवो 35 cm means beyond center of curvature तले कोन हबो इमेज कोडी फॉर्म हबो in between C and F आउ से इमेज नेचर कोन आसीबो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड
तो 35 सेंटीमीटर रे जदी ऑब्जेक्ट रहिला आमे पाइबा diminished real image ठीक अछि तो 35 सेंटीमीटर पई आमे पाइ जिबा diminished real image then if you place it at 30 cm त माने at c हे जिवो if the object is placed at 30 centimeter माने at c तो image कोडी फॉर्म होबो image फॉर्म होबो at c नेचर कोन होबो real inverted and same size ताले image of the same size as the object एटा केतले फॉर्म होबो जदि हमें 30 cm रखिबा ऑब्जेक्ट को देन हमें ए टाइप इमेज पाइबा नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर 20 cm माने कोन देखो p रु f 15 सेंटीमीटर आ कोन p रु c होची 30 सेंटीमीटर so when the object lies at 20 centimeter ता माने it is in between focus and center of curvature so when the object lies between f and c image will be formed beyond c it will be real inverted and magnified the magnified real image माने हमें 20 cm रे ऑब्जेक्ट रखिथिबा next 10 centimeter so if the object is placed at 10 centimeter ता माने object is in between pole and focus because focus 15 cm दूर अछि हमें जो ऑब्जेक्ट रखिबा 10 cm दूर रे it means the object lies in between pole and focus then the image will be behind the mirror it will be virtual erect and magnified so magnified virtual image हमें पाइबा जदि ऑब्जेक्ट रहइबो 10 cm दूर रे so in this way you can solve all those questions and for that you have to remember all the ray diagrams त माने कोठी ऑब्जेक्ट ले इमेज कोठी फॉर्म होबो next question the linear magnification produced by concave mirror may be कौन है पारे देखो concave mirror can produce real image can produce virtual image it can produce magnified image diminished image and image of size image of the same size as the object that's why देखो जदी image form होची magnified image तो m कोन हो m टा 1 रु बड़ होई जबो जदी image form होची diminished ताले m कोन हो less than 1 हे जबो जदी image form होची same size as the object तो m कते जबो 1 हे जबो त माने concave mirror रो magnification कोन हे परिबो less than 1 more than 1 or equal to 1 ठीक everything is possible next question magnification produced by a convex mirror is always देखो convex mirror always produces diminished image that's why the magnification will always be less than 1 then option B is the correct one magnification produced by a plane mirror is dash देखो plane mirror हमें दी plane mirror अगर छेड़ा हबा जो हमें घरे यूज करू छे plane mirror so plane mirror always produces an image of the same size as the object that's why the magnification produced by a plane mirror is always equal to 1 एटा 1 रु अधिक होबनी कि 1 रु कम होबनी it will be equal to 1 ता माने आंसर कोन हबो ऑप्शन डी equal to 1 next question in order to obtain a magnification of -2 with a concave mirror the object should be placed where देखो जदी m कते -2 कहितला ता माने कोन रियल इमेज नेगेटिव अछि रियल इमेज हबो अब एटी m रो कते magnitude means you have to ignore the negative sign only look at the positive value तो m कते +2 हे गेला तार मोडटा ए जो 2 टा कोन 1 रु अधिक ता माने if मु कोन कहली जदी मैग्निफिकेशन रो मैग्नीट्यूड टा 1 रु बड़ हे गेला ता माने सेटा होची मैग्निफाइड इमेज तो नेगेटिव साइन अछि ता माने रियल इमेज एंड जेतु माने वैल्यू टा 1 रु बड़ अछि माने द मैग्नीट्यूड टा 1 रु बड़ अछि तो एटा होची मैग्निफाइड इमेज ता हम देखिबा जे कनकेव मिरर केते बेले प्रोड्यूस करिवो रियल एंड मैग्निफाइड इमेज जदी ऑब्जेक्ट रहइबो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर between focus and center of curvature then image कोडी फॉर्म होबो beyond center of curvature it will be real inverted and magnified the between f and c now option b is the correct answer next question a concave mirror produces magnification of +4 देखो यदि m कते +4 कहि दिला तो पॉजिटिव साइन अछि पॉजिटिव माने कोन वर्चुअल इमेज आ जेहेतु हमें जो m कते 4 कहि छी तो m रो मोड कते से 4 आसीबो देखो m रो मोड मींस you have to only look at the number the ignore the sign the negative sign is भूली जाओ only look at the positive value that is 4 this 4 is more than 1 ता माने magnified image the concave mirror virtual or magnified image केतल प्रोड्यूस करिवो when the object lies in between pole and focus between pole and focus
then option C is the correct one. Okay. Next question देखो. If a magnification of -1 is to be obtained by using a converging mirror जहाँ concave mirror से है. तो जब हमें गोटे concave mirror नौचे and we wish to form a magnification of -1, the object has to be placed where. देखो m है -1 तो आर मीनिंग कौन तो नेगेटिव अच्छी ता माने एटा होची रियल इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हमें m रो मोड जो नबा m रो मोड केते हिजबो 1 हिजबो बारंबार को कहूची m रो मोड माने कौन m जहां भी कहता नेगेटिव को कि पॉजिटिव को m रो मोड माने कौन से नंबर पॉजिटिव वैल्यू ठीक अछि तो ये -1 कहिची आर पॉजिटिव वैल्यू कोन हबो +1 हबो तो ये में कोन देखले ना m रो मैग्नीट्यूड x के समान हेउची एटा 1 रो बड़ नो कि 1 रो कम नो इज इक्वल टू 1 ता माने इमेज रो साइज विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट रो साइज तो केते पॉसिबल हबो जदी ऑब्जेक्ट रहिबो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर the image form over at the center of curvature and the image will be real inverted and same size as the object so answer kon hobo option B at the center of curvature. Next question, in order to obtain a magnification of -0.6 m kete kala -0.6 with a concave mirror देखो जदी m नेगेटिव होईची तो डेफिनेटली सेटा होची concave mirror काहे कि ना नेगेटिव m माने कोन रियल इमेज so concave mirror can only produce real image तो convex mirror ही परिबने तो m केते कहैछि -0.6 कहि दैछि then object must be placed where देखो जदि m -0.6 कहला तो m रो मोड केते हबो 0.6 0.6 टा एक छोटो ता माने the image is diminished image तब देखिबा concave mirror केते बडे diminished image फॉर्म करे real आउ diminished image फॉर्म करे ना जदि ऑब्जेक्ट रहिबो beyond center of curvature when the object lies beyond C image could form hobo in between F and C the image will be real inverted and diminished. Okay तो एबे आंसर कोन हबो आंसर हे जिवो beyond the center of curvature when option D is the correct one. Okay. Beyond the center of curvature. Next question, an object is placed at a distance of at a large distance in front of a concave mirror of radius of curvature 40 cm तो r केते कहला r कहला 40 cm ठीक अछि देखो जो लिखि छी लार्ज डिस्टेंस त माने कोन एट इंफिनिटी ठीक अछि लार्ज डिस्टेंस मींस एट इंफिनिटी then the image will be formed in front of the mirror at a distance of dash so हम जानि छी जदी कोइ concave mirror रो इंफिनिटी रे ऑब्जेक्ट हुए तो इमेज कोडी फॉर्म होबो इमेज फॉर्म होबो एट द फोकस तो जेहेतु रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेम कहिला then फोकल लेंथ केता बो फोकल लेंथ इज r/2 केता बो 20 सेम इज तमें हम जानि छी when the object lies at infinity in front of a concave mirror the image is formed at the focus ता माने एठी ऑब्जेक्ट अछि at a very large distance ता माने infinity अछि आ से concave mirror रो रेडियस ऑफ कर्वेचर केते कहला 40 सेम कहला तो इमेज कोडी फॉर्म होबो फोकस रे ता माने at a distance of 20 cm from the pole of the mirror. Next question, in order to obtain a magnification of -1.5 with a concave mirror of focal length 16 cm the object will have to be placed at a distance of dash देखो m केते कहला m कहला -1.5 देखो नेगेटिव अछि त माने रियल इमेज अब m रो मोड केते 1.5 हैला 1.5 इज ग्रेटर देन 1 त माने मैग्निफाइड इमेज पाइबा तो concave mirror प्रोड्यूस करूची रियल एंड मैग्निफाइड इमेज त माने ऑब्जेक्ट कोड अछि ऑब्जेक्ट थिबो बिटवीन C एंड F ताले इमेज फॉर्म होबो बियॉन्ड C तो जेहेतु F कहि दिति 16 cm ताले C कोड थिबो C थिबो 32 cm थिबो माने हम जब R कहूचे ताले जदी ऑब्जेक्ट रहिबो 16 cm रु 32 cm भितरे ता माने इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन C एंड F ताले इमेज कोडी फॉर्म होबो बियॉन्ड C फॉर्म होबो एंड द इमेज विल बी मैग्निफाइड रियल इमेज तो एटा आंसर कोन होबो बिटवीन 32 cm एंड 60 cm ता माने एटा होची बिटवीन C एंड F ठीक है बिटवीन C एंड F. नेक्स्ट क्वेश्चन, linear magnification m produced by a rear view mirror fitted in vehicles is dash. So you know that convex mirrors are used as rear view mirror. A convex mirror केमती produce image produce करे, it produces virtual and diminished image, virtual, erect and diminished image.
and for that the magnification m is always less than 1. ठीक है जी, तो आंसर कौन हो? ऑप्शन बी, less than 1. okay, so in this way you can solve all these questions. तो आमे एटी जहाँ सब क्वेश्चन सॉल्व कले मैक्सिमम क्वेश्चन रे हमर ए जो टेबलटार बहुत इंपोर्टेंस अछि ए टेबलटा. ठीक अछि, सो हमको मन रखबे पड़िबो जे डिफरेंट टाइप रो ऑब्जेक्ट पोजीशन पई इमेज कोडी कोडी फॉर्म होउची एंड अकॉर्डिंगली हमें आंसर दे परिबा. तो एबे में सॉल्व करिबा सम subjective question. I have selected only 2 subjective questions. तो क्वेश्चन कौन देछि देखो. फर्स्ट क्वेश्चन, how far should an object be placed from the pole of a converging mirror of focal length 20 centimeter to form a real image of the size exactly 1/4 the size of the object. तो converging mirror कहला ता माने कोन एटा होची concave mirror. converging mirror माने concave mirror. आ concave mirror रो focal length केते कहला 20 centimeter. अब जानिचे the focal length of a concave mirror is negative as per the sign convention. तो हमें कौन लिखिबा f केते f होची -20 cm. तो से पचार कौन ना ए कनकेव मिरर गोटे इमेज प्रोड्यूस करिवो, गोटे रियल इमेज प्रोड्यूस करिवो जहार साइज केते हबो 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ता माने hi केते हबो 1/4 ऑफ ho. ता माने एठी मैग्निफिकेशन केते हिजबो hi/ho एटा हिजबो -1/4. नेगेटिव साइन कहीं देली बिकॉज एटा हबो गोटे रियल इमेज. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड and that's why magnification will be negative. तो m केते कहिला, m कहिला -1/4 कहिला. ठीक अछि, से पचारची what is the object distance, केते दूर रे ऑब्जेक्ट रखिबा. तो देखो हम पाखरे m अछि आ f अछि, हमको u बाहर करिबार अछि. तो हमें को फॉर्मूला यूज करिबा, हमें यूज करिबा m = f by f - u. ठीक अछि, तो m केते कहै छी, m कहि दै छी -1/4, f केते f होची -20 by f माने -20 minus u. तबे कौन करेबे एठी देखो नेगेटिव नेगेटिव कटि जिवो, एबे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबा. तो -20 minus u एटा 1 रे मल्टीप्लाई हिजबो कोन हबो -20 minus u रहिबो इक्वल टू एटा 4 into 20 हिजबो, एटा हिजबो 80. तो एबे हम कौन करिबा माइनस u को नेजबा राइट साइड को एंड विल ब्रिंग दिस 80 टू द लेफ्ट साइड. तो हम कौन पाइबा -20 minus 80 इक्वल टू u. तो u केते पाइले, u होची -100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर. ता माने जदी ऑब्जेक्ट रहिबो एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द concave mirror, then it will produce an image of magnification -1/4. Next question, when an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave spherical mirror, the magnification produced is -1/2. Where should the object be placed to get a magnification of -1/5? Again, this question is based on concave mirror. तो से कौन कहला दा जदी हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करछे 50 cm दूर रे, तो m केते होची -1/2 होची. ठीक अछि, तो हमें डाटा लिखिबा जेतेले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u केते अछि -50 सेंटीमीटर अछि. देखो while solving numericals always you have to follow the sign convention. जेते बड़े u अछि -50 सेंटीमीटर, m केते होची, m होची -1/2. ठीक अछि, केते -1/2 हैला. तो से पचारे छी where should the object be placed to get a magnification of -1/5. ता माने आमे m equal to -1/5 केमिति अचीव करिबा, ता पई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हेबा दरकार. तो आमे एटी कोन करिबा ना, फर्स्ट आमे ए फार्मूला रो आमे बाहर कर देबा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द concave mirror. तो m केते, m होची f by f minus u. ठीक अछि, तो m केते कहै छी -1/2 कहै छी, f को हमें f लिखिबा by f minus u केते, u होची -50 सेंटीमीटर. तबे कोन हबो ना -1/2 इक्वल टू f by f plus 50 हे गेला. ना विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तबे कोन हबो देखो f plus 50 1 रे मल्टीप्लाई हिजबो, तो एटा हिजबो f plus 50 इक्वल टू जो माइनस को हमें नेजबा टू द राइट साइड, तो 2f हे गेला, माइनस को नेजबा राइट साइड को, तो एटा हिजबो -2f हिजबो. तो एबे हम कोन लिखबा एठी f plus 2f इक्वल टू
-50. सो 50 को देजो राइट साइड को एंड -2 को नेजो लेफ्ट साइड को तो f प्लस 2f केला -50 हला ता माने 3f हम केते पाइले -50 पाइले तो f केते हेजबो -50/3 सेंटीमीटर तमे पाई गले कनकेव मिरर रो बा कन्वर्जिंग मिरर रो f केते पाई गले तो नेक्स्ट से पचारिची केते दूर रे ऑब्जेक्ट रहिले हमें -1/5 रो मैग्निफिकेशन पाइबा तो अगेन हम लिखिबा m इक्वल टू f/f minus u एटा में u डैश लिखिबा बिकॉज़ वी हैव चेंज द ऑब्जेक्ट पोजीशन a फिक्स रहइबो कोटे पर्टिकुलर मिरर पे f इज कांस्टेंट हम यदि u को चेंज करिबा तो m चेंज हबो तो एबे न्यू मैग्निफिकेशन केते अछि -1/5 अछि f हम केते पाइचे -50/3 पाइचे डिवाइडेड बाय तो अछि f minus u डैश देखियो -50/3 minus u डैश एबे हम कोन करिबा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबा तो केते हबो तो एक काम कर देख आम एबे वैल्यू पुट करबानी एबे हम से f लिखिथिबा लास्ट वैल्यू पुट करबा लिखिबा एडी f बाय f minus u डैश तो एबे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबा तो कौन हबो -1 into f minus u डैश इज इक्वल टू 5f तो आपको मल्टीप्लाई कर कौन हबो ना -1 into f माने -f प्लस u डैश इज इक्वल टू 5f ठीक अछि तो u डैश केते हेजबो u डैश हेजबो 5f प्लस f माने 6f हेगला ठीक अछि 6 टाइम्स द फोकल लेंथ सो u डैश केते हेजबो 6 इनटू हमें f केते पाइचे f पाइचे -50/3 पाइचे तो 3 6 कटे जबो 2 हेजबो तो u डैश हमें केते पाइबा -100 सेंटीमीटर ता माने जदी हमें ऑब्जेक्ट को रखिबा at a distance of 100 centimeter from the concave mirror then it will produce an image of magnification -1/5 and when the object was at a distance of 50 centimeter then the magnification was -7 ठीक अछि तो हमें ए हिसाब रे एक क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा हमें देखले ए क्वेश्चन रे जेतु m देछि आउ u देछि तो हमें m equal to f/f minus u फॉर्मूला यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करि पाले so students these are the questions I wanted to discuss in this lecture but still ahuri bahut gure question achi about convex mirror image formation by concave mirror but सब क्वेश्चन सॉल्व करले वीडियो बहुत लॉन्ग हे जिवो तो मु आउ गोटे वीडियो आनिबी जोथिले कि मु आउर किछि क्वेश्चंस आनिबी लाइक सब्जेक्ट भी क्वेश्चंस तो आजिर वीडियो पई इति क्वेश्चन थला इन द नेक्स्ट वीडियो we will solve some more questions from mirror formula from convex mirror all those things so I hope that you have understood all the questions all the solutions that I discussed in this video still if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section तो ठीक है पुन देखा बा नेक्स्ट वीडियो रे न्यू टॉपिक विथ सम न्यू क्वेश्चंस so till then have a nice day and bye bye